If you believe that deceivers are colorful folk who mislead with elaborate lies and tall tales, you are greatly mistaken. The best deceivers utilize a bland and inconspicuous front that calls no attention to themselves. They know that extravagant words and gestures immediately raise suspicion. Instead, they envelop their mark in the familiar, the banal, the harmless. Gentlemen, kasoro muri bulungi bampita Alpha nga ndi pick-up artist. Olwali tugenda kulaba etteeka eryokusatu okuva mu kitabo kya 48 Laws of Power. Etteeka lino kkulu nnyo ligenda kuyamba bw'obanga oli mu realm eya seduction obanga oli mu realm ey'abafere. Etteeka lino lina parts bbiri era ng'eno yegenda okubeera paati esooka. Kati njagala tutunuulire judgment y'etteeka lino egamba etya. Robert Greene awandiika agamba nti keep people off balance and in the dark by never revealing the purpose behind your actions. If they have no clue what you're up to, they cannot prepare a defense, guide them far enough down the wrong path, envelope them in enough smoke. By the time they realize your intentions, it will be too late. Conceal your intentions. Etteeka lino kkulu nnyo my friend. Buli wobeera nga mu nsi muno making sure nti abantu tebamanya bigendererwa byo. Ekyo kikulu nnyo, omuntu talina kumanya kigendererwa kyo kiri ki. Etteeka lino lirina parts bbiri era ng'olwaleero tugenda kusooka tulabe paati esooka, then tujja kuddamu tulaba ate paati ey'okubiri ki kyeyogera. Mu paati esooka Robert Greene awandiika agamba nti use decoyed objects of desire and ready herrings to throw people off the scent. If at any point in the deception you practice people have the slightest suspicion as to your intentions, it is lost. Do not give them the chance to sense what you're up to. Throw them off the scent by dragging ready herrings across the path. Use false sincerity, send ambiguous signals, set up misleading objects of desire. Unable to distinguish the genuine from the false, they cannot pick out your real goal. Mu masekati g'ekyasa ekyo-17 1700 oba 17th century mu Bufalansa waliyo omukyala yali amanyikiddwa nga Ninon Delacroix. Yali muwandiisi era yali amanyikiddwa nga courtesan. Courtesan abeera malaaya, bano ab'ebbeeyi ba bad black type. Kati omukyala ono yali amanyi nnyo ku byalaavu era nga buli muntu yenna amuddukira agenda amuyambe amumalire ensonga ze ez'omukwano. Kati mu abo abaagendanga omulaba waliyo omuvubuka yali amanyikiddwa nga Marquis de Sevigne. Yagenda butereevu n'annyonnyola omukyala ono nga bw'alina omuwala gw'ayagala okwana, wabula omuwala yali amulemeredde. Mukadde ako Ninon yali wa myaka 62 ate nga Marquis yali mu myaka 22. Yali muvubuka muto ate nga mulungi okufaako obufi, wabula ng'ebyalaavu talina kyabimanyiiko. Ninon yamutunuulira ne yeewuunya omuvubuka amunnyonnyola ensonga zino ate ng'alabika nti muvubuka mulungi, wabula oluvannyuma yali awulira ng'akooye ensonga ze. Mutuufu nga tasobola kubeera kugamba kwebeera butamanya, kwebeera abantu batalina kye bamanyi, naddala okusingira ddala abatamanyi bintu bya laavu. So yasalawo n'asalawo atwale omuvubuka ono agezeeko okumuyamba alabe ng'afuna omuwala ono. Kati Ninon yagamba Marquis n'amugamba nti oteekeddwa okusooka okukimanya nti luno tugenda mu lutalo. Abakazi abo boolaba abalungi balinga ekitundu nga ekinaawambibwa oba ekitundu ekigenda okuwambibwa. Kwegamba buli step yonna muteekeddwa ogipulaaninga era muteekeddwa ogigenderako n'obwegendereza obw'ekitalo. Buli detailo yonna n'akantu konna akafaanana katya muteekeddwa okukawa attention. Kati Ninon yagamba Marquis nti tugenda kutandika bupya. Awula bw'onooba ogenza okwaprochinga omukazi ono, genda n'engeri ya distance, togenda lumu, ekintu ekijja okulaga obukkakkamu. Naga nti omulundi gw'oddamu okubeera naye oba omulundi gw'oddamu okumulaba
beera ng'onyumya naye emboozi eza bulijjo ng'omuntu bw'ananyumya ne mukwano gwe so singa omuntu gw'ayagala okukwana. Kino kijja muleetera okubutamanya ki ky'oyagala kukola era tajja kutekinga for granted kulowooza nti oyagala mukwana wabula ajja kulowooza nti butuufu eno eyinza okuba nga just friendship engeri gy'ozzeemu. Kati Nenoni yagenda mu maaso n'okupulaninga era yagamba Makwi nti omuwala bw'anaaba atuusa akaseera ng'ali confused tategeera ki ky'oyagala naawo kajja kuba katuusa akadde ak'okumufuula jealous. Yamugamba nti kati omulundi oguddawo gwe tugenda omulaba tugenda musanga akabaga akagenda okubeera mu Paris wabula oteekeddwa okujja n'abawala abalungi oteekeddwa okujja n'omuwala omulungi ate n'omuwala gw'onojja naye ateekeddwa okujja n'abawala banne abalala mikwano gye nga balungi benkana nga ye. So omuwala ono w'anaakulabirako ojja kuba weetooloddwa abakazi abalala abakyasinze okubeera abalungi mu Paris. Kino tekijja kumuwa bubi kwegamba kumujjuza bbuba wabula kijja kulaga ng'omuntu ayagalibwa abakazi abalala. Kino kyengezaako bagamba oba kye bayita pre-selection. Makwi bwe bamugamba bino yeewuunya era n'amugamba nti kisoboka kitya okubeera nti nno ate nnyina kugenda n'abakazi balala ate omukazi ono asobole okunjagala. Kino Nenoni kyamukaluubiriza okunnyonnyola Makwi akitegeere wabula yagenda maaso n'okumunnyonnyola mpolampola n'amugamba nti omukazi yenna kugamba omukazi ayagala omusajja ateekeddwa okumanya oba mu bufunze omukazi okwagala ateekeddwa okumanya nti eriyo abakazi abalala abakwagala. Kino kikwongeza value, tekikwongeza bwongeza value yokka wabula abakazi banyumirwa nnyo okubba abasajja abalina abakazi abalala. Kino bulijjo kye mbagamba mu pre-selection nti my friend bw'obeera nga oli awo ng'olowooza nti mu kubeera nga tolina bakazi bw'onoofuna abakazi n'okugamba abakazi nti oli single my friend weerimba. Nenoni yagenda mu maaso n'agamba Makwi n'amugamba nti kati omukazi bw'anaaba amaze okufuna ebbuba wabula nga atawulira kwegamba ali intrigued amaze okukitegeera nti olina abakazi abalala abakwagala naawo kati awo geemu yaffe egenda kuba etandise. Yagamba Makwi n'amugamba nti olina okulekera awo kwegamba togenda mukazi ono wajja akusuubira kulaba okitegeera then all of a sudden ojja kugendanga mu masaaluuni omukazi ono masaaluuni g'otatera kugendamu wabula omukazi ono gy'atera okubeera omukazi ono aleme kutegeera moves zo. Oteekeddwa okubeera ng'omukazi tasobola kutegeera kikyokola move yo eri kyeddako. Yamugamba nti bw'onookola kino ng'omukazi tasobola kutegeera moves zo kino kijja mutwala mu state of emotional confusion oba kyempita emotional roller coaster era kino kyennyini this is a prerequisite for successful seduction. Bw'oba oyagala omukazi okumufuna oteekeddwa okubeera n'abakazi abalala. Ekyokubiri oteekeddwa okubeera unpredictable, oteekeddwa okuteeka omukazi ku emotional roller coaster omukazi asobole okukimanya nti olina abakazi abalala wabula olinga atamwagala naye ng'ate oluusi bw'olaganga amwagala kati abeere confused akulaba oli gayi mulungi oli gayi wakabi naye olinga atamwagala wabula ng'okola ebintu ebiraganga amwagala. Pulaani yaabwe yagenda bulungi era moves zaabwe baazikola ne bazimaliriza nga bwe zinnyonnyoddwako wabula zaatwala wiikisi ezaayitawo era Nenoni yasigala akyagenda mu maaso n'okulaba Makwi engeri gy'atambuzaamu ensonga zino. Yateekawo abantu abanaamuketteranga n'okumuwa amawulire era bamugambanga nti kati bwe bituuse omuwala kati anyumira omuvubuka by'ayogera era asekera ddala nnyo era bw'aba awuliriza emboozi olabira ddala nga tayagala omuvubuka amale kwogera era bamugamba nti omuwala kati abuuza n'okubuuza nti omuvubuka oyo abeera kugamba abuuliriza ebintu bingi nnyo ku muvubuka era buli kiseera abeera kubuuza nti Makwi ali luddawa ayagala kumulaba era amugoberera. Kati Nenoni yali amaze okukakasa nti omuwala kati atandise okugwa mu baketi era yagamba nti kati lyali bbanga lyokka lyali libulayo kaali kadde kokka ka wiiki oba mwezi buli kimu bwe kiba nga kitambudde bulungi obutuufu kati ekifo kye twagala okuwamba nga bwe yatandise amugamba nti abakazi kwegamba balinga ekifo ekinaawambibwa. Pulaani zonna muteekeddwa zigenderako muteekeddwa ze executinga buli kantu konna ka nuances konna
muteekeddwa okukawa attention. Era yagamba nti kati wano we baali bali amutuufu ekifo baali banaatera okiwamba. Wabula nga wayise ebbanga eritaali ggwanvu kyali wange story eno ennyumira nnyo era yanyumira nnyo mwana nga ngisoma. Kati wayita ebbanga eritaali ggwanvu nnyo, Makwi yali atandise okusimpinga kati ng'ali yekka era nga takyawuliriza Ninoni byamugamba. Era olunaku olumu yagenda ew'omuwala n'amukwata ku mukono n'amugamba nti bebi, mu butuufu mpulira nkwagala, simanyi okuva lwe wajja mu bulamu bwange bwakyukira ddala era bw'oli buvaamu mu butuufu simanyi bwe nnaabeera, mpulira nkwagala okufaako obufi bebi. Ng'era omuvubuka simple bw'abeera, omuwala yatunuulira Makwi bw'ati ne face eri confused. Makwi kino teyakisuubira era omuwala politely yamugamba nti excuse me kamala ofuna ku fresh air. Omuwala bw'afuluma teyadda era teyaddamu kutunuulira ku Makwi, yadde omugamba nti good night. So mirundi ejaddako Makwi yagezangako kugenda ew'omuwala, wabula omuwala alabika nti yali amaze okugoba embwa. Abakazi my friend tebaagala basimpu, kino kikiriza oba kigaane. Abakazi tebaagalira ddala gaya asimpinga. Era bw'oba ng'obadde omukazi omuzannya game ng'omukazi afoolinze under your spell, engeri gy'osobola okubreakinga spell eno kutandika kusimpinga. Tandika okusimpinga, tandika okulaga nti omukazi omwagala my friend. Tandika okugamba omukazi ebigambo mbu simanya okuva lwe yajja mu bulamu bwo. Tandika okupositinga omukazi ng'omuwishinga birthday. Tandika okumupositinga buli kanaku ng'omuwaana. Ojja kulaba omukazi tajja kuddamu kulaba kyekimu, ajja kutandika, ojja kuba ofuuse omuntu owa bulijjo. Ninon de Leclerc knew everything about the art of love. The greatest thinkers, writers, and politicians of the time had been her lovers. Men like La Rochefoucauld, Molière, and Rousseau. Seduction was a game to her to be practiced with skill. As she got older and her reputation grew, the most important families in France would send their sons to her to be instructed in matters of love. Ninoni yali amanyi art wa seduction, ye yali omukazi eyali asinga okumanya ku seduction mu biseera ebyo. Ninoni yaganza abasajja ba greatest thinkers, writers, ba politicians ab'amaanyi ng'aba Rochefoucauld, ng'aba Molière, ng'aba Rousseau. Abasajja kwegamba seduction yali game ku ye, yali ya mastering art of seduction. Era gye yakoma ogenda ng'akula, ng'emyaka gigenda gikula, abantu ab'amaanyi mu Bufalansa baatandika okumuweereza abaana baabwe alabike nti abeera nti abasomesa. Ninoni yali akimanyi nti abasajja n'abakyala baawukana mu nkula, wabula bwe bituuka mu nsonga y'omukwano oba mu nsonga ya seduction bonna be bamu. Buli muntu ayagala kulaba nti aliidingibwa, buli omu ayagala kulaba nti waliwo mystery, waliwo ekigenda mu maaso, waliwo ekintu kyakyesinga, kubanga always omuntu gwe baba bakyesinga yabeera ne effort mu seduction. Kino bulijjo nkibagamba baganda bange nti lekeraawo okulaga omukazi nti omwagala. Gy'okoma okulaga omukazi nti omwagala my friend, geemu yonna oba ogitta, mystery yeggwawo, omukazi atuuka ekiseera ng'akulaba ng'omuntu owa bulijjo. Era Robert Greene awandiika agamba, everything in seduction, however, depends on suggestion. You cannot announce your intentions or reveal them directly in words. Instead, you must throw your targets off the scent. To surrender your guidance, they must be appropriately confused. You have to scramble your signals, appear interested in another man or woman, which is the decoy, then hint at being interested in the target, then feign indifference, on and on. Such patterns not only confuse, they excite. Eranga bagamba nti after a few of the Makwi's moves, she sensed Makwi was playing some sort of game, but the game delighted her. She did not know where he was leading her,
but so much the better. His moves intrigued her, each of them keeping her wanting for the next one. She even enjoyed her jealousy and confusion, for sometimes any emotion is better than the boredom of sincerity. My friend, omukazi asobola okutegeera nti ogezaako mumuzannya oba akugamba asobola okubeera nga takwekakasa, naye omukazi afiiringa abeera intrigued, kwegamba omukazi abeera ayagala kumanya kiki ky'oli ddala ekituufu. Oluusi ayinza okuba nga akuliddeko ebigambo ebibi, oluusi ekyalo kyonna kiyinza okuba kikwogeredde obanga ekitundu kyonna kikwogeredde, naye ng'omukazi ye akyayagala kakasa. Njagala omanye ekintu kimu my friend, nti abakazi baagala kukakasa, baagala okumanya ki ekigenda mu maaso mu muvubuka ono. Osobola okuba nga olina abakazi kyalo kiramba nga bakwogeredde erinnya lyo nga bali kurashinze ligenze ku ttaka, naye omukazi n'okuba n'omukazi n'asigala ng'akwagala. The minute Makwi bwe yagambira omuwala nti I love you, I'm in love with you, awo omuzannyo gwonna gwe gwayiikira. Bagamba nnyo ebigambo bino baganda bange bulijjo nti togezaako okugamba mukazi nti omwagala, togezaako okukola kintu kiraga mukazi nti omwagala. Bw'onoogezaako story eno teweddeeyo tebakugamba nti Makwi yeebaka n'omukazi oba yamulya oba yakola atya, but possibly ate okuba nga yamulya mu scenario ezo zonna time yayitawo nga yamala omulya, then bw'amala okumulya n'atandika okusimpinga. Okitegeera, bw'amala okusimpinga atandise otegeeza omukazi nti agudde mulaavu, omukazi n'asalawo akiveemu. Eyo yebadde transgression y'etteeka lino. Bw'otalikozesa buzibu ki bw'ofuna? Kati ate katutunulye observance y'etteeka lino. Bw'olikozesa, bw'oliteeka mu nkola, olifunamu otya? Waliwo omusajja yali ow'amaanyi gwe baali bayita Otto van Bismarck. Osobola okugenda n'omusomako history w'omusajja ono w'amaanyi. Yali omu ku basajja abaali basinga obugezi. Wabula nga bagamba nti mu 1805 Bismarck yali ali myaka 35 era nga yali deputy mu Prussian Parliament. Prussia yali state y'emu ku Germany, edda nga Germany tennaba kwegatta. Nga bagamba nti Bismarck career ye mu kaseera ako, era nga waaliwo issue yali mu Parliament nga baagala okugattagatta Germany, kwegamba baagala okugatta Germany efuuke eyawamu, kubanga yali eyawuddwamu obutundutundu oba yalina states ezaali ziwerako, era nga bagamba nti waaliwo olekedde okubaawo olutalo lutabangawo wakati w'aba Prussia ne Austria. Eggwanga eryali ery'amaanyi lyali neiba waabwe mu Maserengeta. Eggwanga lino erya Austria lyali liwa ebiragiro era lyabagamba nti singa mugezaako okwegatta tujja bba kuba tubasiimuule ku maapu. Kati waliwo Prince gwe baali bayita William ye yali anaatera okutuula ku Namulondo era ye yali awagira olutalo luno lubeerewo. Kati Parliament yakubaganya ebirowoozo ku nsonga eno nga bali redde okuwagira amagye aganaaba gakuŋŋaanyiziddwa bagawe emmere n'okugalabirira okugateekamu ensimbi zonna eggwanga lirabike nti ligenda mu lutalo. Omuntu eyali tawagira lutalo luno kubaawo ye yali king eyaliko mu budde obwo gwe baali bayita Frederick William owookuna ne baminisita be abatonotono. Bo baali bagamba nti mu butuufu Austria tugireke tufuge kubanga yali nsi y'amaanyi. Kati nga bagamba nti Bismarck mu kaliya ye yonna yali musajja yali loyo era yali musajja eyali ayagala eggwanga lye ng'aliraba ng'ery'amaanyi era yalina ebirooto bye nga mu butuufu agamba nti singa Germany yeegatta n'egenda n'ekuba Austria eno egezezzaako gityoboola okufaako obufi batukuumye nnyo nga kwegamba tuli baawule we yawule. Kati ng'omusajja eyali omunnamagye yalabira ddala olutalo luno nga mu butuufu esobola okubeera bizinensi gy'ayinza okuggyamu ekintu eky'amaanyi. Bismarck yali omusajja ayagala obuvuyo era yali omusajja agamba nti buli kintu kyonna ekinaakolebwa oba singa wabaawo ekintu ekyebuuzibwa tetuteekeddwa kisolovinga na bigambo yadde okukikubaganyaako ebirowoozo, wabula tuteekeddwa kukozesa mukono gw'amaanyi bwe kiba kyetaagisiza n'okuyiwa omusaayi kye tuteekeddwa okukola. Omusajja Bismarck yali omusajja omwoyo gw'eggwanga era yali ayagala okutendereza eggye lye ng'alyaba nti ly'amaanyi, wabula
Yagenda mu parliament ng'olutalo lunaatera okwengera n'agenda wa speech eyewuunyisa abantu bonna abaali batudde. Yabagamba nti nsaasidde bannabyabufuzi mmwe abatalina nsonga eri awo ngomu gye mugenda okuwa abantu ng'olutalo lumaze okuggwa. Yabagamba nti olutalo nga lumaze okuggwa mwenna mugenda tunuulira ebibuuzo bino mu ngeri ey'enjawulo. N'ababuuza ekibuuzo ekisooka n'abagamba nti ani anaafuna courage enaagenda okutunuulira omusajja omunaku nga faamu ye gye kwabadde aliisa abaana beeyokyeddwa nga yonna eweddewo. Era n'ababuuza nti ani anaagenda okutunuulira omusajja omulema nsonga ki gye munaamuwa ng'omusajja ekikompola kimukubye amagulu ge gakutuseeko. Era n'ababuuza nti munaagenda kuwa nsonga ki omusajja abaana be ng'abafiiriddwa ng'abaana bafiiridde mu lutalo. Yagenda mu maaso n'abagamba nti olutalo luno lwa kisiru terulina makulu. Era yabagamba nti Austria etusinga amaanyi. Bismarck yagenda mu maaso n'okuwagira ebikolwa bya Austria ebyali ebiteetaagisa. Ye omusajja y'omu yennyini eyali awagira eggye lye eri omusajja omwoyo gw'eggwanga, omusajja yali ayagala okukuba Austria okugikurashinga. Kino abantu baakyewuunya bonna abaali batudde ne beebuuza nti omusajja ono ayinza kuba abalaka ki? Era badeputies abalala baali confused era abasinga obungi speech eno yakyusa ebirowoozo byabwe era ne bavootinga olutagenda mu lutalo. Eventually kabaka ne baminisita be baawangula era olutalo lwayimirizibwa terwasobola kgenda mu maaso. Era oluvannyuma lwa wiikis entonotono nga zimaze okuyitawo, kabaka yali musanyufu nnyo olw'ensonga nti Bismarck yali ayogeredde piisi y'eggwanga, yali azizza ensi mu butebenkevu era yamuwa ekifo ky'okubeera minisita ng'ekirabo. Era oluvannyuma nga wayise emyaka emitonotono yamufuula prime minister. Kati Bismarck bw'amala okutuuka mu kifo kino ng'amaze okufuna obuyinza, bw'atyo yatwala pulaani ye mu maaso gye yali alina okuviira ddala ku ntandikwa. Yatwala eggwanga lye mu lutalo era baakuba Austria ne bagisannyalaza. Bwe batyo Germany ne yeegattagatta n'efuuka Germany eyawamu. Nga bagamba nti mu 1805 Bismarck we yakolera speech eyo yasooka n'akola calculations ezaali ziwera. Nti mu kusooka yabala nti eggye lyabwe lyali terina muntu gy'eddala lya Europe lisobola kuliyamba era lyali teriri ready kugenda mu wo. Era Austria yali esobola okubawangula butereevu nnyo, ekintu ekyali baleetedde obuzibu. Ekyokubiri yamanya nti olutalo luno singa banaaba baluluuzinze ng'ate y'omu ku bakulembedde eggwanga okugenda mu lutalo, kwegamba kariya ye butereevu yali takyalinawo mulimu, yali ajja kugobebwa. Bismarck ye kennyini yali ayagala buyinza, wabula yakimanya nti kabaka ate ye ayagala ddembe. Kati yakimanya nti okufuna kino, nze okufuna obuyinza ne kabaka okufuna eddembe, nteekeddwa okusooka okubuzaabuza abantu bano nga nkola ekintu kye nsingira ddala obutaagala, kubanga ye kye yali asinga okwagala kyali kya ggwanga genda mu lutalo likurashinga aba Austria abaali babatyoboola okufaako obufi. So yawa speech eyeewuunyisa abantu era speech ye yaleetera kabaka okumuwa obwa minisita, ekifo kye yavaamu mu bunnambiro n'afuuka prime minister, n'afuna amaanyi n'obuyinza obwamutwala okumaliriza ddiiru ye gye yali ayagala. Era nga bagamba nti Bismarck was certainly one of the cleverest statesmen who ever lived, a master of strategy and deception. No one suspected what he was up to in this case. Had he announced his real intentions, arguing that it was better to wait now and fight later, he would not have won the argument, since most Prussians wanted war at that moment and mistakenly believed that their army was superior to the Austrians. Had he played up to the king, asking to be made a prime minister in exchange for supporting peace, he would not have succeeded either. The king would have distrusted his ambition and doubted his sincerity. Friends, oteekeddwa okukimanya nti bw'oba olina ekintu kyonna ky'oyagala okumaliriza, oba olina ddiiru gy'oyagala okuyisaawo, oba oyagala obuyinza awantu wonna, intentions zo oteekeddwa ozikonsiringa. Abantu tebateekeddwa kumanya kiki ky'oyagala kituufu. Oteekeddwa obbawa red herrings, okuteekawo kwegamba ekintu ekisobola obbabuzaabuza oba okuteekawo kye yayita smoke screen.
Robert Greene awandiika agamba, most people open books. They say what they feel, blurt out their opinions at every opportunity, and constantly reveal their plans and intentions. They do this for several reasons. First, it is easy and natural to always want to talk about one's feelings and plans for the future. It takes effort to control your tongue and monitor what you reveal. Second, many believe that by being honest and open, they are winning people's hearts and showing their good nature. They are greatly deluded. Ba politicians balungi nnyo mu kintu kino. Batulimbalimba, batulaga nti ojja kukola kino, ojja kukola biri, nja kukola biri. Ne bwe bamala okutuuka mu buyinza ate bakola kintu kiri opposite. Lwaki? Nti akuwa ekintu gwe ky'owulira ky'oyagala. Wano mu nsi mwe tutambulira mukwano gwe njala okutegeeza nti bw'oba oyagala okufuna ekintu kyonna, omuntu ateekeddwa okulaba nti waliwo interest gy'ateekeddwa okukifunamu. Okonsiringa intention ki ky'oyagala, ng'odangolinga n'ekyo ky'oyagala oba object oba ekintu ky'oyagala, but at the same time nga intention zo ziri walala. Omulaga kino, focus ye n'ebeera ku kino, naye ng'ate goolo yo ndala nnyo. Era Robert Greene awandiika akugamba mu tteeka lino lyennyini mu Keys to Power. In seduction, set up conflicting signals such as desire and indifference, and not only you throw them off the scent, you inflame their desire to possess you. A tactic that is often effective in setting up a red herring is to appear to support an idea or cause that is actually contrary to your own sentiments. Bismarck used this to great effect in his speech in 1850. Most people will believe you have experienced a change of heart, since it is so unusual to play so lightly with something as emotional as one's opinions and values. The same applies for any decoyed object of desire. Seem to want something in which you're actually not at all interested, and your enemies will be thrown off the scent, making all kinds of errors in their calculations. Kati mukwano gwange, bw'oba oyagala okufuna omukazi, oteekeddwa okulaga nti waliwo, oteekeddwa omulaga nti oyagalibwa abakazi, n'atategeera intention yo, n'atamanya kiky'oddako okwegamba, n'atamanya moves zo. Kyekimu ne ku politics, kyekimu n'etteeka oba paati y'okubiri gye tugenda okusomako ey'abantu abafere. Bakozesa ekintu kyekimu. Muganda wange oba osanze video eno nga libadde helpful, ng'osanze etteeka lino nga libadde helpful, considering okuwa video eno like, abapya mu subscribing, ngenda kuddamu kola part 2 y'etteeka lino eno egenda okunyumira naye egenda kubeera interesting. Tuddingane mu katundu ak'okubiri. Bampita Alpha. Peace.